pre-workout we're gonna check the size of Shezan bhai's biceps. चलो अपने नोआ भाई का भी चेक कर लेते हैं. હેલો ગાઈસ, આજે બધાની હે ને નીચે જઈને મારવાની હે. Second one. અલા યુગાન્ડા હોય કે રાજકોટ? જીમ તો જવન ઓ ભાઈ. I am. શું કહે હે? શું કહે હે? She's saying, is she looking mad to you? Yeah, just a little bit. Do you think she's a mad? Mad? No. Just a little. I'm good. Yeah, she's a cool person. No, bro. ઠંડી કહી દીધું તમને હવે. ઠરેલ કહી દીધું ઠરેલ. So we are back with the new video and आज हमारे साथ हमारा वही फर्स्ट व्लॉग वाला फ्रेंड from the Uganda, Noah. So Noah, open it. आज हम नोआ को pre-workout पिलाते हैं. As he said कि वो रेगुलरली नहीं पीता, तो देखते हैं आज इसका क्या हाल होता है. Noah, I am recommending you only half of the scoop. देखो guys, सिर्फ half scoop. And that's it. Keep the water at same. Yeah, it's okay. Now I want to ask something. The day we trained, how was the experience the day after we trained? Like, did you feel like, oh, it was hard or something? Yeah, a little bit. There was fatigue. Okay. मतलब अपनी ट्रेनिंग में दम है guys. So today we're gonna train arms, biceps and triceps. Okay? Yeah. So it's gonna be so quick and drink it just 10 to 15 minutes after we're gonna start the workout. हमारे साथ आज शेजान भाई भी. Guys, शेजान भाई से एक्सपेक्ट मैं नहीं किया था कि इतना हैवी कर लेंगे डेडलिफ्ट. कितना किया था? 140 में 10 रेप. ओ मैन, अगर इफ़ ही गो फॉर 1 रेप मैक्स रेगुलरली लाइक पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करेंगे तो ही डेफिनेटली कैन लिफ्ट. आई थिंक 220 तो आराम से हो जाएगा. 220 प्रैक्टिस करो तो एमनेट के तो ऊपर ही जाए. लाइक अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 220 पावर लिफ्टिंग पैटर्न में ट्रेनिंग करने के बाद आराम से उठ जाएगा. सो सही है. और वो हमारा चिकना बॉडी बिल्डर आज नहीं कर रहा है हमारे साथ. वो बोल रहा है आज लेग करूँगा, तो तू लेग कर, कोई दिक्कत नहीं. सो हियर वी गो, वी गोना स्टार्ट द आर्म्स वर्कआउट जस्ट राइट नाउ. ऑलराइट गाइस, सो प्री वर्कआउट वी गोना चेक द साइज ऑफ शेजान भाई's biceps. As you can see, it's almost 14. क्लोज से दिखाओ, क्लोज से, नज़दीक आके दिखाओ, नज़दीक आके. It's almost 14. Okay, so we're gonna try to bump at least 1 each. So after workout देखते 15 each आता है या नहीं. तो गाइस चलो अपने नोआ भाई का भी चेक कर लेते हैं आर्म साइज. बिफोर वर्कआउट इट्स flex it. Yes, keep it the same. Okay, almost 14. As you can see it, I can say 14 and 2.5 मतलब 14.5. So your size before the workout is 14.5. So let's try after the workout. We should put the aim to make it 15.5. Let's see it. So basically we're gonna train biceps and triceps together. So the pattern is gonna be one exercise of bicep, total 4 to 5 sets, and then we're gonna jump to the tricep. Bicep, tricep, bicep, tricep. We're gonna do total of 3 to 4 exercises of bicep and 3 to 4 of triceps. So before starting the heavy movement, do some warm up. And what we're gonna do the warm up, take the 5 kg dumbbell. शेजन भाई તમે 5 લઈ લ્યો है ना. Do some high volumes like ना super set નથી, अलग अलग. Do at least 15 to 20 reps, okay, to make the blood flow to your biceps. And then we're gonna jump to the heavy sets. Sure. Total, sorry, 3 working set करवानी. Total 5. Okay, Noah, start. Now you do single, alternative, huh? Yeah. Perfect. You come a little slower when you
with the negative, try to control the weight. Yeah, 4. Keep going. Same 8 to 12 reps. चलो शीशान भाई अब अपनी भी बारी આવી 12:30 15 12:30 ચાલુ કરી મારે બહુ આમાં હું બહુ હેવી નથી કરતો કોઈ વધી મેક્સિમમ 20. हाँ चलो कोई भी वेट चले. ऑलराइट गाइस, सो सेकंड वेरिएशन वी गोना डू ओवरहेड एक्सटेंशन विद डंबल, जिसके कि हम टोटल ऑफ 4 सेट्स करेंगे, 1 वार्म अप एंड 3 वर्किंग सेट्स. ओके नोवा, डिड यू गेट इट? वी गोना डू 4 सेट्स ऑफ दैट. फर्स्ट इज गोना बी काइंड ऑफ वार्म अप सेट, सो एट लीस्ट 15 to 20 reps in first set. 15 થી 20 રાખજો. Then we gonna jump to the heavy, and if you lift the heavy dumbbell, it's okay to do 8 to 12 reps. Okay? Yeah, stretch up on niche. I am here. Up stretch. Yeah, just stretch perfect up. Perfect, no perfect. This long head, that's the long head of tricep. This exercise will give you the engagement on your long head. You feel it? When you go down, it will give a little bit of stretch here. Yeah. Okay. You got to at least 15, huh? And if you can do 20, go for 20. Weight कितना लगाना चाहिए? 20 किलो. Perfect. સ્ટેન્ડ ઉપર રાખી દો એટલે હે ને થોડું પાઉચ. હા પરફેક્ટ. યસ. Yeah. Yeah. 3, come on. 4. We got 3 more. 2 more. 1 more, huh? Come on. Sure. Ready? Get out. Stretch up. 3. Here we go. Balance રાખો ખાલી. 4. Self up. It's self. Just 3 more. 2 more. Come on. Come on. One last. હજી એક થશે. હલ. किधर था तू? हूँ करता था. देख लो गाइस, है ना, ये ना वही लोगों में से जिनको ना सोने का लोटा दो ना फिर भी साले भीख मांगने नहीं भूलेंगे. હાલો ગાયો ગા હવે બીજી એક્સરસાઇઝ હજી કરી રહી બાઈ આર્મ્સ મારવા નહીં. અચ્છા ખર્ચો કરવા ગયા હતા. તોય લાગે છે એક નંબર. આપણે એવું જ છે, આપણે જીમ વાળાની માન કંઈક નવું પહેર્યું એટલે કોઈકને એમ જ લાગે નવું પહેર્યું, કેમ કે રોજ એની માને લેંગા ને ટી શર્ટ ને અપર, એના સિવાય કંઈ આપણું ડ્રેસ કોડ નથી. બરોબર ને ભાઈ? હા બસ હાલો આપો. હું ફ્રી थी हूँ. चल मैं देता हूँ तेरे को. Same 35, not 40. Okay? Same weight as you did in the last set. Chal, 1. Go for it. 2. Go for it. It's all you. Yeah. 3. Don't move your elbow. Fix it up. 4. Chal. 5. 6. चल लगा.
Yeah. Up. મૂકી દો. देखो ये लेट लतीफ़ बट कोई नहीं हो जाएगा अपने साथ में. पहली एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज इज डंबल कर्ल 4 सेट. इसको ख़त्म करके ओवरहेड एक्सटेंशन. बट वेट कर, इसको अब आखिर में करना. यहाँ से हमारे साथ हो जाए. जॉइन अस फ्रॉम थर्ड एक्सरसाइज एंड बाइसेप का सेकंड वेरिएशन विच इज़ गोना बी द प्रीचर कर्ल, जिसके भी हम करेंगे टोटल ऑफ 4 सेट्स. सो चारों 15 से 20 की रेफरेंस रखेंगे हम. एंड this is gonna start it now. Chuck. Hey Noah, let's go. Keep your elbows together. Yeah, closer. Yeah. Same. Oh yeah. You got to 15 now. At least 15. Biceps mati. Oh. देख लो guys how addicted this guy is. Look at this guy, he's just fucking addicted with the phone. I'm finishing up with something. Oh. Something, what's that something? I'm updating something. Okay, no problem. चलो फिर ठीक. Alright guys, so बल्किंग करते हुए हमारे सरफराज भाई को 3 મહિના થયા. 2 મહિના. સો ક્યાંથી દોઢ હોય, 2 મહિના થયા. 2 મહિનાથી કન્ટિન્યુ કરો એટલે ઓલમોસ્ટ સમજો ને 8 વીક 8મો વીક ચાલુ છે. સો ગાઈઝ 8 weeks are completely done and he gained around अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Now 10. 10 yeah, he gained 10 kg. I know it's not all muscle tissue, but you know his genetic is also so supreme. and इस मंथ के एंडिंग से हमारा सरफराज स्टार्ट करेगा कटिंग. एंड इसको हम बॉडी बिल्डिंग में भी खिलवाएंगे एंड मेंस फिजिक में भी खिलवाएंगे. एंड माई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. आई थिंक कि ये स्टेज पर धमाल मचा देगा 20 साल की उम्र में. एंड ही इज़ कम्प्लीटली नेटी है. 18, देखो 18 साल की उम्र में ही इज़ जस्ट नेटी. सो चलो अनलॉक करते हैं इसके 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह. 100% पोटेंशियल को 3 महीने के बाद. सो वेट वॉच, देखते हैं किस तरह से कंडीशन ऊपर कराता है स्टेज पर. सो here we go with the next variation which is push down in triceps. So let's go. कितने? 3. जो सारा अपना भाई Is it on? Are you shooting us? What do you want me to tell you? You know what? You know this? Do you know the Kite Festival? Yeah.
So there is a firki. I don't know what firki called in English, but there is a rope with that kite is and we keep rolling that like that. Yeah, समझ गया इतर. સમજ ગયા સાળા. Anyway, અમુક વસ્તુ એની ન સમજાય ઇંગ્લિશમાં ગમે એવી આવડતી હોય ને સમજી જ ન હતી. આ ચાસણી શું કેવું બોલો? સિરપ. સુગર સિરપ કેવું? હું કઈ હાચે ન કહેવાનું હોય. તો એ જ થઈને બીજું શું થયું? તો બોલો ઓલો કપ સિરપ પીવાનો એ સિરપ જ થયું. શુગર સિરપ. હે? શુગર સિરપ. कोई सेंस है इस बात? Hey bro, are you seeing this? You know, now you are in our community, fitness community, okay? Learn what I'm saying. Look, this is tricep. You already know the tricep muscles, but there is 3 muscles in triceps. This is first one, which is short head, or you can say the outer triceps. Now come back side. This here you can see this is the lateral head. You can also say the back head of the tricep, okay? And now you did the dumbbell overhead extension. Like if you pose this, 19. you know, everybody, आया इधर आ, pose कर, front double कर, front double. Now if you can see this hanging part, this is also the triceps. Now the people think that if you train biceps, your arm will look bigger, but that's not the right thing. Bicep muscle is only 30% in your whole arm. 70% of the muscle is just covered by the triceps. Now, Ganda. Ganda. Throw that A at the end. Ganda. And just spell it. Spell it now. Gand. What will it spell? Gand. Only Gand. Ganda. No. Gand. Gand. That's it. Gand. Yeah. That means. Do you know the meaning of that? That's a abuse word. That's kind of, if I want to say in English, ass. A-double-S, ass. Yeah, that's the. You know what I'm saying? This is I'm giving a little bit of knowledge in this language because you understand. You know, some people will speak this word. You immediately understand. Oh, this is the motherfucker. Yeah. હાલો તમારો જ વારો છે. મારો વારો? આમાં બહુ હેવી નથી કરવાનું. અલા યુગાન્ડા હોય કે રાજકોટ? जिम तो जवन ओ भाई. I am. एक नंबर भाई. Alright guys, so now we gotta do the last variation of bicep, जिसमें कि हम सुपर सेट करेंगे केबल कर्ल इन बार, एंड उसके साथ सुपर सेट में हम करेंगे रोप में हैमर कर्ल. So we gonna combine these both exercise and around 12 से 15 रेप करेंगे दोनों एक्सरसाइज में विदाउट टेकिंग रेस्ट. सो हियर वी गो. Oh, the disgusting burn. Hey bro, go for it. This side. That's a superset. First you got.
મેં કીધું હું શોર્ટ આવ્યો तो साला बहुत नीच आदमी रहे પડી આવડી મોટી આના કરતાં મોટી મસાજર ગન આવે આ મોટી ઇલેક્ટ્રિક એ તો આય મજા આવે આમાં લાવ તો બ્રો કીપ ગોઈંગ ડોન્ટ ડિસ્ટ્રેક્ટ ઓકે યુ ફીલ એનીથિંગ યુ ફીલ આ હે ને આ લિટરલી બહુ સારી વસ્તુ છે પણ રાઈટ આફ્ટર ધ વર્કઆઉટનો યુઝ કરે અને એનામાં કાંઈ ફાયદો ન થાય અને વર્કઆઉટથી 6-8 કલાક 10 કલાક અથવા હાવ અલગ ટાઈમે કરો ને તો પ્રોપર રિકવરી આવે કમ થઈ જાય બહુ Yeah. If I had put this in someone's backside, you know what they will feel? Yeah. भाई बहुत नीच आदमी है ये बंद करो इसको जहाँ से बढ़कर नीच आदमी धरती पे कोई न होगो या तो नीचे धरती में कोई न होएगा राजा भैया ही कहते हैं राजा भैया राजा गुजर હું કુકા દેખ રહો બે अरे हमको कहा देख रहा बे હું કુકા દેખ રહો હેલો ગાઈસ આજે બધાની હે ને નીચે જઈને મારવાની હે સેકન્ડ વન આનાથી હા ના કાંઈ બીજું નહીં વિચારવાનું Alright guys, so this is going to be the last variation. We're going to do push down and इसमें last set में हम करेंगे drop. Last set is the drop set as I said, okay? So here we go. Front double. That's the camera. That's the camera. Good. तो पूरा ढक गया. You stay. अबे साले. size after pump. चलो देखते हैं कहाँ तक आया. Almost as you can see 15.5.
1 inch. Bro, it's your turn now. Get your hand भूल क्यों? It was 14 and a half. Let's see. Light. Okay. Lift. Make it tight. Tight. Yeah. That's one. Same. 1 inch को हम भाई वाले. Okay. चलो इन्हें मापी. तो मैं मोड़ा आई होता ना. तू लेट लतीफ था सारे. कर रहे. 15 and a half. Go. सारे 15. Alright guys, so back to the home after lot of workload and some heavy training and cardio भी अभी तो start हो चुका है. So as you can see 10:30 बज चुके हैं and it's time to sleep. I'm completely exhausted but जैसे ही मैंने कार्डियो अपना स्टार्ट किया मैंने एक चीज़ फील की कि आई एम स्टेइंग मोर एक्टिव थ्रू आउट द डे एंड धीरे धीरे प्रेप मोड में हम जाते जा रहे हैं. एंड इफ़ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो गाइस लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ये था हमारा आज का डे 8. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ टुमारो. कल हम करेंगे लेग्स एंड अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पीस आउट.